Let us begin the session by Давайте chanting the pranava 3 times. начинаем занятие с пропевания пранавы, это мантра Ом 3 раза, Then the Patanjali prayer. потом молитва Патанджали. Slowly inhale. Вдох, вдох, Yogena chittasya Yogena chittasya Patena vacham Patena vacham Malam sarirasya Malam sarirasya Chavaidhyakena Chavaidhyakena Yopakarotam Yopakarotam Pravaram muninam Pravaram muninam Patanjalim Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Gently open your eyes. плавно открываем глаза. Namaste. Supposed to cover some pranayamas. That is the most important thing. Anyway, we will simply we do, in order to wake up the body, we do some sun salutation, simple sun salutation. Сегодня мы будем заниматься некоторым количеством пранаям, охватим самые важные, но для того, чтобы проснуться, мы немножечко сделаем Сурья Намаскар. It's a simple Surya Namaskar. Простой вариант. We will do with chanting the mantras. Будем делать с пропеванием мантр. With the mantra, we will chant each and every round. Каждый круг будем пропевать мантры. And later we will go to the pranayama aspect. И затем перейдем к пранаяме. Okay? Okay. Slowly stand up for the Surya Namaskar. Плавно встаем для Сурья Намаскар. No, there is 12 bija mantras for the sun. Для Солнца существует 12 биджа-мантр. И перед практикой приветствия Солнцу
Существует еще молитва для Сурья Намаскар. Okay. Just I will sing it, then you follow me. Okay. Я буду петь, а вы будете повторять. We join the palms together. Ладони вместе. Hiranmayena Hiranmayena Patrena Patrena Satyas Satyas Yapihitam Yapihitam Mukam Mukam Tattvam Tattvam Pushan Pushan Apavrana Apavrana Satya Satya Dharmaya Dharmaya Drashtaye Drashtaye Om Shanti 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 Okay, the first mantra. Первая мантра. Om Hram Mitraya Namaha. Om Hram Mitraya Namaha. Number one, prayer position. Inhale, up, arch back, smoothly arch, stretch the arms up and Вдох arch вверх, back. прогиб Gently. назад, плавно, мягко. And slowly bend forward, Padahastasana. И медленно наклон вперед, Падахастасана. Slowly, with the inhalation, take your right leg back. Со вдохом правая нога назад. Place the both palms besides the foot. Обе ладони напротив стопы. And right knee down, toes out. И правое колено на пол, носок наружу. Chin up, okay? Chin up. Подбородок вверх. Toes in, Носок внутрь, knee up, колено вверх, both legs back. обе ноги назад, Plank pose. поза планки. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Выдох, колени, грудь, подбородок на пол. Smoothly inhale, move forward to cobra. Плавно со вдохом переходим в кобру. Shoulders back, elbow bender. Плечи назад, руки в локтях согнуты. Closer to the body, intact with the body, elbows. Локти ближе к туловищу, они его сжимают. Slowly, toes in, hip up, Медленно, носки на пол, таз вверх. Parvatasana. Atho Mukha Svanasana. Slowly inhale, right leg forward. Вдох, правая нога вперед. Left knee down, toes out. Левое колено на пол, носок наружу. Exhale, other leg forward. Выдох, вторая нога вперед. Inhale, up, arch back. Вдох вверх, прогиб назад. Stretch the shoulders, arch back. Плечи вытягиваем, прогибаемся. Exhale, arms together. Выдох, встаем. Palms together. Ладони вместе. Om Hrim Ravaye Namaha. Om Hrim Ravaye Namaha. Inhale, up, arch back. Вдох Up, вверх, arch прогиб back. назад.
Назад. Exhale, bend forward. Выдох, наклон вперед. Inhale, left leg back. Вдох, левая нога назад. Keep the eyes closed throughout the sun salutation. Глаза закрыты в течение всей Сурья Намаскар. Toes in, lay up, Носок внутрь, колено вверх. both legs back, eyes closed. Обе ноги назад, глаза Plank закрыты. pose. Поза планки. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Выдох, колени, грудь, подбородок на пол. Inhale, move forward, cobra. Вдох, уходим вперед, кобра. Exhale, hip up, chatur, both hip up, Выдох, таз вверх. parvatasana. Собака мордой вниз. Slowly, left leg forward, inhale. Медленно вдох, левая нога вперед. Right knee down, toes out, eyes closed. Правое колено на пол, носок наружу, глаза закрыты. Exhale, other legs forward, both legs Выдох, forward. вторая нога вперед. Slowly, inhale, up, arch back. Медленно вдох вверх, прогиб Stretch, назад, arch back. вытягиваемся, прогибаемся. Exhale, arms down, Выдох, руки опустили. eyes closed. Глаза закрыты. Third mantra. Третья мантра. Aum Hrum Suryaya Namaha. Aum Hrum Suryaya Namaha. Eyes closed. Inhale, up, arch back, stretch, arch back. Глаза закрыты, вдох вверх, прогиб назад. Exhale, very gently, bend forward. Выдох, плавно наклон вперед. Inhale, right leg back. Вдох, правая нога назад. Plank pose. Поза Both планки. legs back, hold the breath. Обе ноги назад, задерживаем дыхание. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Выдох, колени, грудь, подбородок на пол. Move forward, cobra, inhale. Уходим вперед, кобра, вдох. Exhale, hip up. Выдох, таз вверх. Inhale, right leg forward. Вдох, правая нога вперед. Eyes closed. Глаза закрыты. Left knee down, toes out. Левое колено на пол, носок наружу. Exhale, both legs forward. Выдох, обе ноги вперед. Inhale, up, arch back. Вдох вверх, прогиб назад. Eyes closed, Глаза eyes closed. закрыты. Stretch the shoulders. Плечи Exhale, arms вытягиваем. down. Выдох, руки опускаем. Aum Hraim Bhanave Namaha. Aum Hraim Bhanave Namaha. Slowly inhale, up, arch back, eyes closed. Медленно вдох вверх, Try to прогиб synchronize your назад. breathing. Exhale, bend forward gently. Выдох, плавно наклон вперед. Smoothly inhale, left leg back. Медленно, мягко, вдох, левая нога назад. Hold the breath. Other leg back. Дыхание Right задержали, leg also вторая back. нога назад. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Выдох, колени, грудь, подбородок на полу. Inhale, move forward, cobra. Вдох, уходим Eyes вперед, closed. кобра, глаза закрыты. Exhale, hip up. Выдох, таз вверх. Slowly inhale, left leg forward. Gently. Медленно, на вдохе, плавно, левая нога Eyes вперед, closed. глаза закрыты. Exhale, both legs forward. Выдох, обе ноги вперед. Inhale, up, arch back. Вдох вверх, Stretch, прогиб arch назад, back. вытягиваемся. Exhale, arms down. Выдох, руки опускаем. Om
Hraum Khagaya Namaha. Aum Hraum Khagaya Namaha. Slowly inhale, up arch back, stretch smoothly, arch back. Медленно вдох вверх, прогиб назад, вытягиваемся Very мягко. gently bend forward, exhale, eyes Плавно closed. выдох, наклон Eyes вперед, closed. глаза закрыты. Inhale, right leg back, Вдох, правая нога назад. plank pose. Поза планки. Both legs back, eyes closed. Глаза закрыты, обе ноги назад. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Exhale. Выдох, колени, грудь, подбородок на пол. Smoothly inhale, cobra, shoulders Мягко back, вдох, elbows intact, кобра. eyes closed. Плечи назад. Smiling Руки face. в локтях согнуты, No лицо wrinkles on the улыбается. forehead. На лбу нет морщин. Toes in, hip up. Носки внутрь, таз вверх. Smoothly. Мягко. Right leg forward. Правая нога вперед. Inhale. Exhale. Both legs Вдох. forward. Выдох, обе ноги вперед. Inhale. Up, arch back. Вдох Smoothly вверх, stretch. мягко Arch. Stretch the утягиваемся, shoulder. Arch прогиб, back. назад, плечи вытягиваем. Exhale. Arms down. Выдох, руки опускаем. Last round. Sixth round. Последний Last круг. Последний раз. Aum Hrah Bhushane Namaha. Aum Hrah Bhushane Namaha. Inhale, up, arch back, stretch, arch back. Вдох вверх, вытягиваемся, прогиб назад. Exhale, bend forward gently. Bend Выдох, forward. плавно наклон вперед. Inhale, left leg back. Вдох, левая нога назад. Both legs back. Обе ноги назад. Plank pose, hold the breath. Дыхание задерживаем, поза планки. Exhale, knee, chest, chin on the floor. Выдох, колени, грудь, подбородок на пол. Slowly move forward to cobra. Медленно уходим Eyes closed. вперед в кобру, глаза закрыты. Exhale, hip up. Выдох, таз вверх. Gently, Плавно. left leg forward. Inhale. Вдох, левая нога вперед. Exhale, both legs forward. Выдох, обе ноги вперед. Eyes closed. Глаза закрыты. Inhale, up, arch back. Вдох вверх, прогиб назад. Arch back. Назад. Exhale, arms down. Eyes Выдох, closed. руки опускаем, глаза Eyes закрыты. closed. Закрыты глаза. Drop the hands down. Руки опускаем. Slowly we move to the pranayama. И мы плавно переходим к пранаямам. So how many of you very new to the pranayama here? Поднимите руки к те, кто вот вообще не знаком с I пранаямой. don't know anything about pranayama. Ничего не знает. Good. Хорошо. So everybody knows. I Все know that знакомы. before we move to the pranayama, first we do some Kapalabhati. Прежде чем перейти к пранаяме, мы выполним некоторое количество циклов Капалабхати. So we all know what is Kapalabhati. Yes? Вы все знаете, что это такое? What is the meaning of Kapalabhati? Каково значение Капалабхати? Shining the skull. Сияющий череп. Generally, Kapala means it denotes the entire skull bone. То есть вообще капала это вот, The полностью bone череп. itself is called as Все Kapala. кости черепа это капала. Which part of the Kapala shines? Какая часть черепа сияет? Here, Здесь? Sahasrara. All the people thinks that Sahasrara shines. Все думают, что это сияние там, в Сахасраре происходит.
how it shines. Как он сияет. Here the skull denotes not the skull, okay, it denotes the face. То есть здесь имеется в виду под словом череп не макушка, а лицо. It is not the skull shining. То есть сияет не череп. If you see the great yogic people, Если вы увидите великих йогинов, if you take the Buddha, например, Будду, how his face looks, is it not shining? как вот выглядит его лицо, оно разве не сияет? It shines. So Kapalabhati, it is not like it purifies the thought process. Капалабхати очищает мыслительный процесс. You know, the yogic people are the great people. Йогины — это великие люди. They were very clear about the connection between the respiration and the nervous system. Они очень хорошо знали связь между дыханием и нервной системой. What is the technique of Kapalabhati? Какова техника Капалабхати? Да. Active exhalation, inhalation is passive. Активный выдох, That we know. пассивный вдох. Это мы As we are знаем. practicing, we know all these things very well. Поскольку мы занимаемся, то все это знаем. When the passive inhalation takes place, when? Когда может происходить пассивный вдох? How it happens? Как это происходит? When the abdominal muscles are well relaxed. Когда мышцы живота хорошо расслаблены. Okay? So now we all do one round. Okay? You all do one round. Сейчас мы все выполняем один круг. One round of Kapalabhati. Okay? While you are doing, Во время выполнения when we say, take your left hand левую руку поднимаем and take this one to the behind the ears. и к уху прикладываем. Something like this. Примерно вот так. Okay? And try to bring this one forward. И ладонь как бы так сгибаем. Don't fold, okay, completely. Не Okay? надо ухо накрывать Just like this. полностью. Просто Take your вот right чуть-чуть. hand И правая рука and in front of the nose перед носом. and connect it with this. И она соединяется, соприкасается с левой. Very carefully watch Очень внимательно следим, what happens after the every exhalation. What happens? что происходит после каждого выдоха. Okay, check. Проверяем. Okay? You start to do the Kapalabhati. Yes? Начинаем выполнять Капалабхати. So what was the experience? Каков был ваш опыт? Какие впечатления? We cannot hear the inhalation. Не можем слышать выдох. Exhalation. They felt only exhalation. Yes, вы выдох или вдох чувствовали только? Exhalation. Выдох. Exhalation. Inhalation. They didn't They hear. didn't hear, no? Из зала. Из класса. Из класса. Okay. Do you a Kapalabhati, okay? How you do Kapalabhati, you make. Вот, ну, делайте Капалабхати, выполняйте. Как вот делаете, так и делайте. Keep on doing. Продолжайте, Keep on. продолжайте. Check. Okay. Can you hear the inhalation sound? Вы It слышали happens to вдох? most of the people. Почти у всех у вас есть вдох, его слышно. Did you hear? Вы Yes. слышали сами? Yeah, inhalation, exhalation is Yes. Yeah. Then it is? Тогда это
then it is what? What practice? Какая-то практика. It is semi-bastrika. Okay? Это It's какой-то not такой вариант bastrika, бхастрика. semi-bastrika. И такая, ну, микро, маленькая, полубхастрика. Okay, thank you. But it happens to most of the people. Но почти все так I делают. can say 99 people will have. 99%. Why it happens? Because we don't know how to relax the abdominal muscles smoothly. Почему It's a это problem. происходит? Потому что мы не знаем, как правильно мягко расслаблять мышцы живота. Instead of relaxing the abdominal muscles, Вместо расслабления we started to push the muscle. мы их начинаем выталкивать. For example, this one should come here. Например, вот эта штука должна сюда прийти. If this one wanted to come here, what it need? Что нужно, чтобы мы вот этот футляр You need to some pressure. You Должно need быть some какое-то force. давление, какую-то силу нужно приложить. Yes, I need to push, then it will come here. Тогда смогу сделать. When I push, it comes. This one should come here. А если обратно? What should I do? Relax, I need to. But we don't know how to do this. Но мы не знаем, как вот это делать. Instead of dropping, Вместо того, чтобы you бросить, started to push like this. мы начинаем как бы бросать. That's why the inhalation takes И place. поэтому мы начинаем вдыхать. So how it must be, the sound, the things must be there in Kapalabhati. Какой вот должен быть звук, что должно происходить в Капалабхати? How it must be something like like this. Not Примерно like так. Такой звук. it means there is some force. То есть вместо вот, ну, того, что You are показано было straining. It is второй not раз, relaxed. это означает, что есть некоторая сила, напряжение, вы не расслаблены. For example, if you do like this, some people face goes like after Некоторых лицо 50, напряжается. 70, 100 pumping, you started to feel the strain in the face. То есть там через The face 50, becomes like 100 толчков начинает лицо уставать, напрягаться. if you know how to do it like this, Если выполнять, вот знать, как выполнять правильно, your face will be like well relaxed. лицо будет There хорошо is a расслаблено. smooth. You started to feel even during the Kapalabhati, you started to experience the emptiness of the thoughts. И даже во время уже выполнения самой Капалабхати вы начинаете ощущать ну, вот отсутствие мыслей. There is a greater amount of the tranquility. То есть такое, ну, наступает состояние покоя. So we needed to produce a sound. Something like when we produce in Ujjayi. То есть вот тот звук, который должен возникать, он похож немного на то, что мы делаем при дыхании уджаи. Such a relaxed state. Okay, you all try once, Еще раз попробуем, then we will do Kapalabhati. а потом делаем Капалабхати. Try to do it very smoothly. Старайтесь делать очень мягко, Don't do very fast. не быстро. Okay. Are you getting? Ну, понятно, поймали. It's very difficult. Сложно очень каждого из вас проконтролировать, понять, правильно вы That выполняете it is или нет. possible to correct everyone. If they give 30 minutes, it's easy to make them to do Kapalabhati in a maximum right manner.
Ну, если бы у нас было время, мы бы дышали Капалабхати 30 минут, и тогда можно было бы всех вас поправить. Okay, so now we will do 3 rounds of Kapalabhati. Сейчас будем делать 3 круга Капалабхати. Okay, so 3 rounds. Each pumping, I will produce one sound. С каждым вот таким толчком я буду производить звук. I will give one sound, you make one exhalation. То есть я звук произвожу, вы делаете один выдох. For example, I will say hunch, then you should. Со звуком ханч вы выдыхаете. Then you relax, then second pump, hunch. Потом снова расслабляетесь и снова ханч, и опять выдох. The speed will be very easy, the appropriate speed, rhythm. Then you can do it in a smooth manner. Мы зададим вам такой правильный, достаточно медленный ритм, и вы сможете выполнить его Капалабхати правильно. Okay? Okay, keep the mudra in your fingers. Пальцы в мудру. Yeah, mudra, or you can interlock the fingers. Или просто переплели пальцы. So after each and every round, there will be the kumbhaka. После каждого круга будем кумбхаку делать. Then after that, we go. Okay, till 3 rounds completes. Пока не сделаем все 3 круга. Try not to move your legs, hands and body. Старайтесь не двигать ногами, руками и телом. Okay, keep the eyes closed. Глаза закрыли. So observe your abdominal breathing, smooth abdominal breathing. Наблюдаем за мягким дыханием животом. Try to intact the rib cage. Don't try not to lift the rib cage. Try to keep the rib cage down. Старайтесь опустить грудную клетку, не надо ее поднимать, выпячивать. Don't open the chest. Не открывайте грудную клетку. If you open the chest, then you cannot do the abdominal breathing relaxed manner. Если вы будете раскрывать грудную клетку, то вы не сможете правильно выполнить дыхание животом. Slowly. Медленно. Smoothly inhale. Мягкий вдох. Stop. Hunch, 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 hunch. Slowly inhale. Медленный вдох. And exhale completely. Полный выдох. And inhale. Снова вдох. Go for the kumbhaka Кумбхака. for 30 seconds. 30 секунд. Exhale very slow. Медленно выдыхаем. Take normal breathing. Обычное дыхание. Try to go deeply inside and to try to experience
what's happening inside you. Старайтесь глубже погрузиться в себя и прочувствовать, что Be происходит. aware about each and every pumping, each and every round. Осознавайте каждый толчок, каждый круг Капалабхати. For the second round, Готовимся к второму кругу. smoothly inhale, abdominal breathing, inhale. Плавный вдох, дыхание животом. Start. Начинаем. Hunch, 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 hunch. Inhale and exhale. And inhale. Вдох. Kumbhaka for 45 seconds. 45 секунд задержка. Ten more seconds. Еще 10 секунд. Exhale very slow. Медленно выдыхаем. Take smooth breathing. Мягкое, расслабленное дыхание. For the third and final round. Готовимся к третьему подходу, последнему. Smoothly inhale. Плавный вдох. Начинаем. Hunch, 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 hunch,
hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch, hunch. Inhale and exhale completely. And smooth inhale. Мягкий, плавный вдох. Retain the breath Задержка. for 60 seconds. 60 секунд. Thirty more seconds. Еще 30 секунд. If you have difficulty in holding the breath for 60 seconds, Если есть сложности с задержкой 60 секунд, slowly exhale. плавно выдыхаем, Don't force yourself. не насилуем себя. Ten more seconds. Еще 10 секунд. Exhale very slow. Медленно выдыхаем. Gently release the mudra. Плавно отпускаем мудру, Slowly relax your legs. расслабляем ноги. So check your Kapalabhati. Whenever you do Kapalabhati, check yourself. Каждый раз, когда выполняете Капалабхати, проверяйте себя. I told you in the first day itself. We think that what we are doing Kapalabhati. Здесь мы все думаем, что мы выполняем Капалабхати. You want to do the right things or you want to do the things rightly. Если вы хотите делать правильные вещи или вы хотите выполнять вещи правильно. My suggestion is ensure first your abdominal breathing is 100% right. Ну, как бы мое предложение такое. Вначале вам нужно убедиться, что дыхание животом на 100% правильное. A person who does Kapalabhati wrong, it means his abdominal breathing is not up to the mark. Если человек неправильно выполняет Капалабхати, это значит, что он не идеально, не совсем правильно дышит животом. If the abdominal breathing is right, then all the techniques will become right. Если дыхание животом правильно, освоено, то все техники вы выполнять будете правильно. So you check your abdominal breathing, then За этим everything will become следим, all right. и все придет. Okay, so from Kapalabhati, just I will move to Nadi Shodhana. От Капалабхати переходим к Нади Шодхане. Okay. Maybe you can move your legs if you want a little bit. Если хотите, можно немножко пошевелить ногами. So thinking, if you say anything intense practice,
according to the yogic practices, what is called intense practice? Согласно йогическим текстам, что называется такой интенсивной практикой? Я не слышу. Tapas. What do you do to tapas? Что What надо, do you do to do tapas? что нужно делать, чтобы, ну, как бы, выполнять тапас? Doing nothing is the sadhana. Ничего не делать — это садхана. Doing nothing is the real sadhana. То есть ничего не делать — это и есть настоящая садхана. If I ask you to do now 1 hour flow, you all can do very nicely. Если я сейчас вас попрошу сделать какую-то последовательность на час, вы все это сможете сделать. If I ask you to do, okay, don't move your body for 10 minutes. Don't move the hands and legs. А если я попрошу вас не двигать ногами и руками 10 минут, Doing is not intense. то есть, ну, как бы, что-то As делать — for это the не yogic сложно. practice is concerned, Что касается практики йоги, делать что-то — это не тяжело. doing nothing is the most intensive. Самое сложное, самое интенсивное — это не делать ничего. But unfortunately, so the modern yogic practices, something like Но, к сожалению, вот All those современные практики йоги — это в основном действия разные. witness, you know, when we do the 3 round of Kapalabhati, each round the legs moves like this. Вот вы заметили, там каждый раз, когда мы делаем Капалабхати, во время каждого круга очень хочется ногами пошевелить. Then how a person can make the tapas? И как в этом случае человек How может can you do the sadhana? практиковать тапас, если он даже садхану не может делать? With the gross, the body is not controlling. Когда человек не контролирует свое физическое We don't тело, have control. We don't have even control over our voluntary parts like hands and legs. у нас даже нет, мы не можем нормально контролировать те части, которыми вообще-то можем сознательно управлять, это ноги, руки. How can you bring the control of your breathing? Как можно прийти к контролю дыхания How can you bring the control about your thought process? и к контролю ума? Then how can you experience your soul, one's own atma? И как можно получить переживание собственной души, своего атмана? If the gross things like hands and legs take such a long time, then what about the subtle process, subtle things like a mind and breathing? Если для того, чтобы научиться контролировать свои плотные части, такие как ноги и руки, занимает столько времени, то сколько же нужно потратить на то, чтобы контролировать и управлять тонкими процессами в теле? It's not about the yogic practices are not about the body, physical. Но йогические практики, они не имеют отношения к физическому телу. We need to go beyond the body. Надо идти за пределы тела, Then we can understand what the yogic techniques are. и тогда мы сможем понять, в чем заключается Okay, so техника going йоги. back to the Nadi Shodhana pranayama, Итак, переходя к Нади Шодхану пранаяме, we all know, you all know what is pranayama, yes? вы все знаете, что такое пранаяма. Mere Kapalabhati alone is enough. If you do it Kapalabhati in a proper manner every day, you will see the day will be like a very clear. На самом деле, если правильно выполнять даже только Капалабхати, этого уже достаточно. Если выполнять его правильно, то у вас весь день будет чистым. It gives such a greater amount of the tranquility. Такое вот оно дает состояние расслабления, растворения. Okay, how we know that our yogic practices are going in a right manner? Как мы можем узнать, что мы практикуем правильно йогу? How to assess that I am doing yogic practices in a right manner? Как вот понять, что я выполняю йогические практики правильно? Happiness every time. How it comes? А как счастье приходит? Ну, ответ был: счастье When I ощущаешь go каждую eat ice минуту. creams, the happiness comes. When I drink masala chai, happiness comes. А как вы ощущаете счастье? Мороженое съел, масалу попил, уже хорошо. Счастье внутри, не снаружи. How it comes inside? А как оно вот внутрь-то приходит? А там уже есть. It is there already. Happiness is inside already. Okay, let me ask you in other manner. Давайте по-другому спросим. When we suffer, Когда мы испытываем страдания, with pain, when our body suffers. when the pain comes, Когда приходит боль.
Но когда она приходит? Okay, so how to assess that our practices are right? Как понять, что наша практика правильная? Our yogic practices are going in a right manner. It means that your tranquility or the contentment or the acceptance in high, then your yogic practices are going in a right manner. Если ваше йогическое, если у вас больше ощущения такого расслабления, удовлетворенности, растворения, то это значит, что ваша практика йоги правильная. Okay, what is the meaning of pranayama? The term. Каково значение термина пранаяма? So prolonging the prana. Pranasya ayama pranayama. That is the definition. Pranasya ayama pranayama. That is the definition. Only two terms, okay? One is prana Только два термина. and ayama. If you understand these two terms, then the pranayama is Только finished. прана и аяма. Если вы понимаете эти два термина, тогда вы постигли, что это такое. Anybody knows the given definition given in Patanjali for the pranayama? Все знают определение, которое дано у Патанджали пранаямы. It means swasa means the inhalation, praswasa means exhalation, vicheta means kumbhaka, like a stopping. То есть значение там вдох, выдох и остановка дыхания. This is the process of doing the pranayama practice. Это процесс выполнения пранаямы. So ayama is something like prolonging, Аяма это удлинение, продление, stretching, вытягивание, extending, растяжение, increasing, увеличение, elongating. удлинение, Definition. увеличение продолжительности. It is not the controlling. Это не контроль. We cannot control the prana ever. Нельзя, No невозможно контролировать прану. Yoga itself is not control. Йога сама по себе это не контроль. Yoga is something like a properly channelized. It is not the controlling. Это не контроль, это скорее как бы направление по нужным каналам. What will happen if we control? Что случится, если вы будете контролировать? We know in our life. Мы знаем, вот, что это происходит, когда это происходит в нашей жизни. If you control, one day it's going to burst out, explode. Если вы все время контролируете себя, контролируете, рано или поздно, что это взорвется. It is not controlling, it is properly channelized. Это не контроль, не насилие, а правильное понимание, правильное направление, придание правильного направления. What is prana? Что есть прана? Energy, yes? From where it comes? Откуда она исходит? Many sources. Give some examples. Примеры. Например, энергия дыхания, энергия еды, энергия впечатлений. Energy from emotions, from heat, from food. Is it energy or prana? Это энергия или прана? Prana is something unique, Прана это что-то уникальное, which never comes from outside. и это никогда не приходит извне. You cannot receive prana from outside, no way. Вы не можете никаким образом получить прану извне. It is inbuilt. Она уже внутри вас. What the yogic practices are giving us? То, что дает нам практика йоги, How to conserve this? это то, как сохранять прану. As long as you are conserving, so long you are going to live. Пока вы сохраняете прану, вы живете. So ayama is something like conserving and extending. То есть аяма это сохранение, продление. So I wanted to make sure that prana never comes from outside. То есть вы должны понимать, что прана извне никогда не может прийти. Не можете ее получить. So what yogic practices gives us how to reduce the expenditure of the prana. И вот то, чему нас учат практики йоги, это как уменьшить расход праны. You know what are all the ways pranas are spent? Каким способом мы теряем прану? Частое дыхание. Breathing, Дыхание. just breathing. Просто дыхание. Мы теряем, дышим, теряем прану. Through all the senses, all the prana. Все органы чувств уходит прана.
Very nice. Очень что-то нравится нам. Очень вкусно. Finished. Prana goes. Прана уходит. For example, we go to some occasion, some function. Например, мы на какое-то мероприятие идем. Some function we are going. Maybe 500 people are there. 500 людей, по-индийски, в общем, 500 людей. We go in the morning, you come in the evening. Человек, уходим утром, возвращаемся You вечером. don't do anything Ничего не there делаем там, other than eating. только едим. After coming home, how you feel? После того, как домой вернулись, как вы себя чувствуете? Why such a thing? Почему уставшие состояние? Пережрали. It is not only you started to look. What is that? Always we are like new things. Слишком много впечатлений. Да, много очень получаем, много очень новых впечатлений, мы все время смотрим, по сторонам видим все новое, нам это интересно, нас притягивает, и все это поднимает нашу прану. Do you all have prana? У вас у всех есть прана? Вероятно, да. Since we are alive, okay? You must be, yes, I have prana. Пока мы живы, прана у нас есть. Это та энергия, которая дается человеку при рождении. How to experience this? Как ее получить опыт переживания праны? Okay, have you all experienced in your physical body? Because we know the prana is in the astral body, yes? Я сейчас говорю о переживании в физическом теле, потому что мы все знаем, что прана – это то, что находится в астральном теле, It's in the sukshma sharira. в сукшма-шарира. But everything can be experienced only through the physical body. Но какие-то опыт переживания, ощущения мы можем получить только через физическое тело. Without physical, nothing can be experienced or attained. Без физики, без материального ничто не может, мы не можем пережить никакой опыт или достичь чего-то. That is why we pay more attention towards the physical health. Поэтому мы такое внимание уделяем физическому здоровью. This is known as the alternate nostril breathing or Nadi Shodhana. Это переменное дыхание через ноздри, Нади Шодхана So Пранаяма. in between we can have the retention. Между этим у нас будет задержка, между вдохами и выдохами. The proportion given by the classical books, it's Классическая пропорция. inhalation, internal retention, exhalation, external retention. Вдох, задержка на вдохе, выдох, 4, задержка на выдохе. 2, 2. This is the proportion, 1, 4, maximum 2, 2. proportion. Максимальное соотношение это 1, 4, 2, 2. Понятно. Вдох, задержка на вдохе, выдох, задержка на выдохе. The maximum ratio given in the textbooks are 16, Это максимальное 64. соотношение данных в книгах. 32 and 32. This is the maximum. Максимум данных текста. Это секунды. Нужно на всякий случай. For one breathing. На одно дыхание, один цикл. If you take, it comes 144 seconds. Если все сложить, получится 144 секунды. It means for normal breathing, a person should take almost 2.5 minutes for one breath. То есть это получается, что почти 2,5 минуты уходит на то, чтобы один дыхательный цикл выполнить. If you breathe like this, the person's lifespan will go to 120 years. И считается, что если дышать таким образом, продолжительность жизни человека возрастет до 120 лет. If you breathe like this. Если дышать вот с таким соотношением. If you started to reduce this all the time, Всегда, да, все время. it is not for 5 minutes like this, Не 5 минут. and then go to Patsha. Finish everything. Okay? Can you practice? Начинаем. So I will do some little ratio for today, okay? We'll keep some little У ratio, нас будет маленькое соотношение сегодня, не такое. okay? So 4, inhalation, 4 секунды вдох, okay? 16, retention, 16 выдох, ой, задержка, прошу прощения. 8, 8 exhalation, выдох and 4, external retention. и 4 секунды задержка на выдохе. 4 секунды вдох, 16 задержка, It means- 8 выдох, 4 задержка. 1:4, 4:2, 2:1, То okay? есть соотношение 1, 4, 2, 1. I'll write you this tomorrow. I'll write how the proportion should И завтра я напишу, как нужно в личной
практике увеличивать постепенно пропорции. Okay? Shall we do? Начинаем. Okay, keep the mudra in your keep the chin mudra in your right hand, okay? Left hand, sorry. Левая рука на мудре, Nasika mudra in your right hand. правая рука насика мудра. So little finger down, ring finger on the top. То есть безымянный палец опускаем и на него мизинец кладем. Okay. Наоборот, прошу прощения. So Безымянный палец на мизинец. Gently close your right nostril with the right thumb. Плавно перекрываем правую ноздрю правым большим пальцем. So you need to use the tip of the finger Надо использовать кончик пальца, верхушку. under the nasal bone. И прямо под косточкой. Don't use this part something like this. It is wrong. Okay, so you need to close very gently. То есть очень плавно перекрываем там, где заканчивается хрящ носовой. You may think it all- Начинается мягкая часть. You may think it all very simple things. Вы можете думать, что все это очень простые вещи, This is the things takes most of our energy. но это занимает большую часть энергии. So gently close your right nostril with the right thumb. Правым большим пальцем перекрываем правую ноздрю. So smoothly exhale all the air which is inside. Exhale Выдох, весь воздух and выдыхаем. inhale. 1, Вдох. 2, 3, 4. Close both nostrils. Kumbhaka. Две 1, ноздри перекрываем, two, задержка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Open the right exhale. 1, Правую ноздрю открыли, 2, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Dokh Prava. 1, 2, 3, 4. Antar Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale, left. Выдох 1, слева. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, Сейчас 4. задержка на Dokh выдохе. Prava. Sorry, leva. 1, 2, 3, 4. Antar Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veda Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Dokh Prava. 1, 2, 3, 4. Antar Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veda. Leva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Dokh Leva. 1, 2, 3, 4. Antar Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veda Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Dokh Prava. 1, 2, 3, 4. Antar Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veda Leva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahir Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Dokh Leva. Okay, drop the hands down. И вдох слева и опускаем руку.
Okay, slowly we move to Kapalabhati. Плавно переходим к Капалабхати. Hope you remember yesterday. Надеюсь, что вы помните то, что мы говорили вчера. Try to find out the rhythm. Старайтесь найти ритм. That the sound should be very smooth, Звук должен быть очень мягкий, not from the nose. не в носе возникать. You should get the things from the throat. Звук возникает в горле. Try not you are inhaling. Okay, so we will do 3 rounds. Старайтесь не вдыхать осознанно. Сделаем 3 круга. After each round there will be the kumbhaka. После каждого будем выполнять кумбхаку. Each round will consist of 75 to 100 pumpings. Каждый раунд будет состоять из 75-100 толчков, Because Russian yogis are more powerful. потому что русские йоги, они более сильные. Okay, ready? Сильнее. Готовы? Sit Сели. erect. Прямо. Well relaxed back muscles. Хорошо расслаблены мышцы It спины. is very important that you need to keep the mudra in the fingers. Важно пальцы складывать в мудру. Always understand, if you don't keep the mudra, if you do any practices, Важно понимать, что если мы не фиксируем мудры, когда делаем практики, the energy which conserves will start to go away through the tip of the fingers. та энергия, которую мы хотим сохранить, она будет уходить через кончики пальцев. So whenever you close your eyes, То есть, когда вы закрываете глаза, either the finger should go like this либо вот так пальцы складываем, or the finger should come like ну this. или вот таким образом. If you keep this manner, then you are going to lose all the energy. Если будете не, пальцы в сторону растопыривать, то потеряете всю энергию. So what is the definition for mudra? Каково определение мудры? Okay, so definition for the mudra is mudam karoti iti mudra. That is the definition given by Panini. Определение, которое дано Панини, Panini, who is the Sanskrit grammarian. один из самых известных грамматистов в санскрите, создатель, по сути, грамматики санскрита. So, mudam karoti, that which brings you the moksha is called mudra. То есть мудрой называется то, что приводит вас к мокше. As we say, yoga is something like a union, which brings the union. То есть когда мы говорим, вот йога это то, что приводит к единению, Mudra, that which brings you the moksha. а мудра дает вам мокшу. Now, what is this mudra known as? Как вот называется эта мудра? Jnana mudra, eh? What is jnana? Что такое джняна? Knowledge. Knowledge. How many types of knowledges are there? Сколько видов знаний существует? Okay, knowledges are the 2 types. Оно бывает 2 видов. One is knowledge about one's own self. Знания по поводу собственной самости, The second one is other than that. и все остальное. Jnana is the real knowledge is something knowing about one's own self. То есть настоящее знание, джняна, это самопознание. If you keep the hands like this, show the hands like this. Сделайте вот так руки. If you see like this, these 4 fingers always goes together. Эти 4 пальца, они всегда вместе, если вот так руки поднять. This the so-called thumb never joins. Это, It's большой always палец. separate. Большой Always палец, он separate. всегда отдельно расположен. Okay, when we say like it is always separate, these 4 fingers always together. If you take the fingers, this is supposed to be so-called the Paramatman or the macrocosm or the God or the Bhogat. То есть вот этот большой палец, он символизирует параматман, микрокосм, Бога. This one is the individual self Это индивидуальность, я, or so-called the Purusha. Пуруша, It's called Jivatma. Дживатман. These 3 things are, maybe you can take Sattva, Rajas, Tamas, Вот эти 3 основы символизируют гуны, саттву, раджас, тамас, or 3 kind of desires, или 3 вида желаний, or you can take 3 doshas, anything. или 3. 3 доши, любую тройственность символизирует. This jiva is always mixed with this. И джива Always всегда joined соединена with с ними. If you know how to detach these 3 things from the jivatma, if you separate these 3 things from jivatma, Если вы знаете, как вот эти 3 вещи отделять от дживатмы, the jivatma goes and unite with Paramatma.
она тогда объединяется с параматманом. This is the secret behind this. This is called jnana. Это и будет джняна. If you keep these things, okay, for example, you can put some rubber band and then keep the fingers together for years together. Will we get the jnana? Допустим, если, например, палец обмотать там тряпкой какой-нибудь и соединить Put some gum in between and then make it like this. резинку, там сдавливать, когда мы получим знания. Will the jnana come to us? Never going to come. Okay, so we need to understand all these things. Такие вещи нужно знать. It is not something like a simple jnana mudra. We have to ask what is jnana, how it comes, why like this, why not like this. То есть нужно задавать вопросы, почему джняна мудра именно так выполняется, что она значит. Everything, any moment, everything has its one's own great value. То есть каждую секунду все имеет свое собственное значение и знание, и смысл. Have you seen any places the people, those who are meditating Например, когда люди медитируют где-то without mudra? без мудр. If you see any meditative postures, ancient people, either they keep the hands like this or they keep the fingers like this. Никогда на изображениях древних не медитировали люди без мудр, всегда какие-то положения рук They были never sit специальные. like this. Never sit like this. Because the energy goes out through the four manners from our body. Either through the tip of the fingers, То есть поскольку энергия уходит из нашего тела the- одним из 4 способов. or the tip of the toes, Кончики пальцев рук, ног, or through the muladhara, like through the anus, через анус Муладхару and finally it goes through the sahasrara. или через Сахасрару. That's why if you see any great yogic people, they always cover the head with cloth. И They never поэтому, keep the head open. и поэтому великие практики йоги, они They всегда always покрывают голову, никогда не бывают без If головного at all no убора. cloth, at least they put the hair, Или хотя бы the top волосы. like this. They never keep the head open. Голова никогда не открыта. They know all these things. They were knowing it everything very clearly. И все эти вещи известны давно. So it is not something like a fashion or something like. Это не мода. It's all the sealing the energy. Все для того, чтобы сохранить So if энергию. you keep the fingers like this, if you are concentrating, then the energy which conserved started to wanted to go away. So if you keep the mudra, then the energy circulated inside the body. It goes when you cross leg, this leg goes this, and then started to go this way. Если перекрещивать ноги, делать Started мудро, to то go. энергия не That's будет why we уходить keep из the mudra. тела, а будет циркулировать внутри. So hereafter, whenever you sit, either you interlock the fingers or you keep the mudra. Поэтому либо At мудро, least, либо at least you need переплетаем to hold пальцы. something like this. Или в Fingers. кулаки можно руки сжимать. Okay. Well relaxed back muscles. Хорошо расслаблены мышцы спины. Don't make yourself stiff. Не надо напрягаться. Okay, slowly inhale deeply. Inhale. Плавный глубокий вдох. Stop. Punch, 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 punch,
And inhale. Снова вдох. Go for the retention for 45 seconds. Задержка 45 секунд. If you have difficulty, please exhale, don't force yourself. Если тяжело становится, не мучайте себя, выдыхайте. 10 more seconds. Еще 10 секунд. Exhale very slowly. И очень Remain, медленно keep the eyes выдыхаем. closed. Глаза Remain, keep the eyes закрыты, closed. закрыты глаза. Try not to move your body. Стараемся телом не двигать. Take normal breathing. Нормальное дыхание. Just go deeply inside. Watch carefully what's happening within you. Просто глубже погружайтесь в себя, внимательно наблюдайте за тем, что происходит In your внутри physical вас, state of physical and state of mental, в вашем физическом и ментальном состоянии. be aware. Будьте осознанны. Each and everything, each and every thought process, just analyze. Просто анализируйте каждый процесс, каждую мысль. But don't put your own view onto that. Но не применяйте к этому свою какую-то точку зрения. Take as it comes. Принимайте все, что приходит таким, какое оно есть. This is very good. Yesterday was not nice. Today is nice. Don't put your own view onto that. То есть не нужно отношения привносить. Вчера было хорошо, сегодня лучше, хуже и так далее. Ready for the second round? Готовимся ко второму кругу. Inhale deeply. Inhale. Глубокий вдох. Start. Hunch, 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 hunch. Вдох. And exhale completely. Полный. And inhale. Снова вдох. Retain the breath Задержка дыхания. for another 45 seconds. Снова на 45 секунд.
15 more seconds. Еще 15 секунд. Exhale very gently, very smoothly. Очень медленный, Exhale. плавный выдох. After 45 seconds after retention. После задержки 45 секунд. Take normal breathing. Обычное дыхание. Mentally prepare yourself for the last and final round of Kapalabhati. Мысленно готовиться к последнему кругу. Ready? Готовы. So 100 pumpings. 100 толчков. Slowly inhale deeply. Inhale. Медленный вдох. Start. Начинаем. Hunch, 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 hunch. Inhale. Медленный вдох. And exhale. Complete. Полный выдох. Inhale slowly and deeply. Inhale. Снова медленный глубокий вдох. Retain the breath for 60 seconds. Задержка минута. Thirty more seconds. Еще 30 секунд. Exhale very slowly. Медленно very выдыхаем, smoothly мягко. exhale. Slowly release the mudra. Плавно отпускаем мудру.
and relax your legs. И расслабляемся. Just move the legs a little bit. Немножко подвигали ногами, Stretch the legs. You can do Вытянули. some movement. движения какие-то можно делать. So next we move to the next pranayama. Дальше двигаемся к следующей пранаяме. As we say yesterday, the Nadi Shodhana. Нади Шодхана. So during the pranayama, we conserve the energy as we saw yesterday. Как мы вчера говорили, о том, что во время практики пранаямы мы сохраняем энергию. So how can one person can progress in the Nadi Shodhana pranayama? As far as the pranayama concerned, Как вот можно достичь прогресса в практике пранаямы? there are 4 processes involving in the pranayamas. В пранаяме задействуются 4 процесса. That is about inhalation, internal retention, exhalation, and external retention. Вдох, задержка на вдохе, выдох, задержка на These are the выдохе. 4 processes. It is called phases of the pranayama. Это фазы, части пранаямы. So how a person should go into this? То есть каким образом человек должен выполнять их? We saw the ratio, yes? Мы вчера соотношение записывали. That is, we say the 1 part, 4, 2, and 2. 1, 4, 2, 2. Any one person can jump directly into this Никто не может сразу перепрыгнуть вот к этому соотношению, because there are huge restrictions for the pranayamas. поскольку для пранаямы есть такие жесткие ограничения. Pranayamena yuktena sarvaroha kshayo bhavet ayukta abhyasat vivida rogaha samudbhavaha, as the sutra says. Appropriate pranayama can take away all the problems. Как говорится в сутрах, что правильная пранаяма может убрать все проблемы. If it is done improperly, Если выполнять ее неверно, it can bring you all sufferings. она может принести вам все возможные страдания. That is what's given in sutras. So, any one person who wanted to, this all for your knowledge, okay? Just to know about, I don't know which level you are, I don't know what about your diet habits, I don't know whether you are drink or you smoke or something, we don't know anything about this. Мы сейчас не знаем каких-то у вас подробностей, то есть это общие вещи, там не знаем, какой у вас уровень подготовки, какие привычки, диеты, пьете, в смысле алкоголь, курите. Since we are playing with the prana, Поскольку мы имеем дело с праной, prana is something like atomic energy. прана это как атомная энергия. It is not like a simple. If you take the fire, Если взять огонь, how we will be careful with the fire? то есть как надо быть осторожным с ним, Otherwise it is going to destroy everything. иначе он все уничтожит. It is not to frighten you, make you to understand. То есть это не для того, чтобы напугать вас, чтобы вы понимали. So any one person should begin. То есть начинать нужно вот с такого соотношения. First your inhalation must be 1 part, then the exhalation must be 1 part. Одно соотношение 1 к 1, вдох-выдох. Second 1, 0, 2, 0. Потом 1 к 2. Then 1 part inhalation, 1 part retention, 2, 0. Потом добавляется задержка. 1, 1, 2, 0. 2, 0. 1, 3, 2, 0. 1, 4, 2, 0. Then 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 2. This is how a person has to gradually increase his pranayama То есть ratio. постепенно практику пранаямы мы таким образом увеличиваем. You cannot jump directly. I can hold for 5 seconds, then 20, and then 10, then the 6,
24 something like, no way, you cannot increase. То есть не надо перепрыгивать сразу, беспорядочно увеличивая соотношение свое. This has to be taken in account when we do the pranayamas. То есть надо делать подсчет пранаямы. So, while we do the pranayama, we saw that we are conserving the prana, we are saving the prana. Во время выполнения пранаямы мы сохраняем энергию, прану. Saving in the sense, we are not spending. В том смысле, что мы ее не растрачиваем. When we don't spend, the nature of the prana is to multiply. То есть когда мы ее не растрачиваем, а сохраняем, у праны такое свойство, такая природа, она увеличивается. When the prana started to multiply more, Когда прана начинает увеличиваться, so it is going to be the healthier body, то есть это будет более здоровое, тело будет здоровее, slowly the jnana comes naturally. и постепенно, естественным образом придет джняна. When the conservation of the prana takes place, then there is a clarity in the thought process. Когда мы сохраняем прану, то мысли становятся ясными. It all has its own explanation. Всё имеет Because of the своё short of the time, I объяснение. couldn't go detail into that. Но из-за того, что мало времени, я не So могу this is вдаваться the в secret. детали. Вот такое соотношение должно быть. Okay, when the prana started to conserve inside the body, Когда прана начинает сохраняться в where теле, the prana situated in our body? где она расположена в теле? Okay, so the prana situated in the nadis. То Yes? есть прана находится в нади. Where the prana situated? Prana situated in the nadis. Она находится в нади. When the nadis become stronger and purified, Когда они становятся более сильными, когда нади становятся сильнее и очищаются, then slowly it started to penetrate through the central canal, so called the sushumna. она постепенно начинает проникать в центральный канал, в сушумну. The main expenditure takes place, the prana is something like the breathing process. И самое такое частое объяснение, Вы- когда прану уподобляют дыханию. Do you all know how many pranas are there in our body? Вы знаете, сколько видов праны в нашем теле? Five, he said five. Okay, there are 10 pranas, okay? 10 видов. There are 10 pranas in our body. Okay? They are, you all know these 5 major pranas, Вы все знаете эти 5 основных пран, because most of the books talks about only this. The 5 major pranas known as prana, udana, samana, apana, and vyana. There are 5 more pranas. They are called naga, kurma, kirukara, devadatta, dhananjaya. There are 5 more pranas. Totally there are 10 pranas. Всего есть 10 пран в нашем теле. When we do the pranayama, we are playing with these 10 И pranas. когда мы занимаемся пранаямой, мы играем с этими видами праны. Why there is 10 pranas? Почему их 10? Each prana does its function, different functions. То есть каждая прана имеет собственные функции. Prana is the only one, that prana is called the Mahaprana, so called the cosmic energy, cosmic prana. То есть есть маха-прана, космическая энергия. When the Mahaprana from the cosmos, which enters into the microcosm, it takes different forms. Когда она входит в наше тело, она принимает различные формы. Only the function differs. Только функции различаются. One Mahaprana which enters into the in the microcosm, it takes different forms. Точно так же маха-прана, входя в человеческое тело, осуществляет различные функции. In order to understand the pranic things, our people have given the different names.
И для того, чтобы это лучше понимать, разным функциям были даны разные названия. So they gave up such a names. So among these, there are two pranas are vital important. Жизненно важны два вида праны. They are called the prana and apana. Прана и апана. I know all the yogic people knows. Я думаю, The что все people, те, those who кто- do the kumbhaka, those who do these bandhas, everybody knows all Я this. думаю, что все, кто занимается пранаямой, делает бандхи, задержки, знают об этих пранах. The purpose of the pranayama to unite the prana and apana. То есть цель пранаямы в том, чтобы объединить прану и апану. You can refer to the sutras. You can refer to the hatha-yoga pratipika guarantee samhita. There is a clear sutras given. В текстах, таких как хатха-йога, прадипика, хиранда самхита, об этом четко сказано. So when we started to do the Nadi Shodhana pranayama in this manner, we started to conserve the prana. Когда мы начинаем выполнять Нади Шодхана пранаяму, то начинаем сохранять их, то сохраняем энергию. When the nadis are stored with energy, Когда энергия сохраняется в Нади, how many nadis are there in our body? сколько Нади существует в нашем теле? 72,000. There are different books says different, okay? Mostly it says the 72,000. В Mostly. разных книгах разные числа даны, но чаще всего указывается 72 тысячи. If you take the Siva Samhita, it gives the different numbers, okay? Например, в Шива-самхите другое число. So 72,000 nadis. Among the 72,000, how many nadis are important nadis? И 72 тысяч какие самые важные? There are 10 nadis are important. Okay? Самые важные 10 10. наиболее важных нади. There are different nadis, okay? Surya, Chandra, Susumna, Atti, Alambudai, Sanguni, Guru. There are different nadis, okay? Textbook says this from which part of the body, in where it goes, where it ends. All these things they were В given very текстах clearly. описаны названия нади, откуда они начинаются, куда идут. So among the 10, 3 nadis are important. Among the 10, 3 nadis are very important. Из этих 10 наиболее важны 3. So among the 3, the central canal is the most important one. As Ну we и из 3 центральный канал самый важный. This is supposed to be the Surya Nadi, this is supposed to be the Chandra, this is supposed to be the Susumna. Сурья, Чандра, Нади и Сушумна. The purpose of the yogic practices is to take the energy to the central canal, yes? Цель йогической практики – это заставить прану течь по центральному каналу. The prana moves always upwards, Прана всегда двигается вверх, the apana moves always downwards. а апана вниз. Pranavayu is responsible for the breathing. Прана ответственна за дыхание. When you hold the kumbhaka, Когда вы удерживаете кумбхаку, when the time goes up, и время идет, what happens to us? что происходит с нами? You feel that some pressure is increasing, yes? Вы чувствуете увеличение давления. There is a pressure is going up. То есть оно как бы так вас распирает изнутри, поднимается. Why? Почему? Is that the air which we inhaled is multiplying inside? Разве воздух, который мы вдохнули, он увеличивается внутри? Is it multiplying? Нет или да? Then how come the pressure? Тогда откуда давление? No, in all the time, the prana is moving upwards. Дело в том, что прана всегда движется вверх. When we hold the breath, we are suspending. То есть, когда мы задерживаем дыхание, мы ее также задерживаем. So it doesn't want to stay inside. И она не хочет оставаться внутри. If you drop the water, where the water will go? Если вы уроните каплю воды, куда она Where пойдет? there is a sliding direction, it will go. Ну, It's the nature of the water. То есть, природа воды движения, она всегда будет куда-то двигаться. Similarly, the prana started to move upwards. И точно так же прана всегда движется вверх, Similarly, the apana is moving downwards. а апана вниз. It goes every moment. Это происходит каждую минуту. So, in order to suspend that, we hold the bandhas. И для того, чтобы задержать это, мы используем бандхи. The purpose of the bandha is to seize the prana and apana.
Как бы цель бандх в том, чтобы, ну, как бы захватить, задержать прану и апану. When we keep on do these bandhas, then the energy conserved in the nadis. Когда мы делаем эти бандхи, тогда энергия концентрируется в нади, Conserves in the nadis сохраняется там during the Nadi Shodhana pranayama. во время нади шодхана. After the intense of Nadi Shodhana pranayama, we started to conserve. Then we started to do the Surya Vedana pranayama. После этого мы начинаем выполнять, после нади шодхана мы делаем Сурья Бхедана пранаяму. Surya Vedana pranayama is a kind of heating pranayama. Сурья Бхедана It's a heat. пранаяма, она разогревает. When the stored energy is heated up, То есть, когда мы сохраненную энергию нагреваем, what will happen? что случится? For example, you take the rocket. We wanted to launch the rocket. Ну, например, если мы хотим запустить ракету. It expands. We need to put the fuel tank and then you put entire fuel. Вы заливаете Will it go топливо. up? Will it go up? Ну, просто, если мы просто топливо залили и все, она взлетит, ракета. We needed to set up the fire. Нужно ее поджечь. When you set up the fire, it started to move. И тогда она начнет двигаться. So, after the Nadi Shodhana pranayama, if we do the Surya Vedana pranayama started to expand the prana inside the nadis. То есть, если вы после нади шодхана выполняете Сурья Бхедана пранаяму, то прана начинает расширяться в каналах. We already closed this entrance to going away the prana and А apana. мы уже перекрыли выход для праны и апаны бандхами. If we keep on continue this practice, Если продолжать эту практику, the energy started to pierce the central canal энергия начнет проникать в центральный and канал it started to move. и двигаться. So first yogic practices, if what yoga means union, Йога означает единение the first union between the prana and apana in между the microcosm. прежде всего между праной и апаной на уровне человеческого тела. If these things happens, Если это происходит, then naturally тогда естественным образом the greater union with Jivatma, with Paramatma, all the Shakti with the Shiva will takes place by itself. сам по себе, сам собой произойдет более великий союз между Параматманом и Джива. When it pierces through this, then it started to go to the up. So the purpose of the Surya Vedana pranayama is to pierce the central canal. То есть цель Сурья Бхедана пранаямы это проникнуть в центральный канал. Okay, now we will do little bit about the Surya Vedana pranayama after doing the Nadi Shodhana. Сейчас мы сегодня сделаем немножко Сурья Бхедана пранаяму после Нади Шодханы. So how to do the Surya Vedana pranayama? Так, как мы выполняем Сурья Бхедана пранаяму? If you take the left nostril, right nostril, Левая, правая ноздря. Surya Vedana pranayama, inhalation always right nostril, exhalation always left nostril. Выдох всегда при Сурья Бхедана. Вдох всегда в Сурья Бхедана пранаяме справа, выдох слева. As far as the ratio concerned, everything is same as in Nadi Shodhana pranayama. Что касается Keeping the соотношений, fingers, closing the nose, inhale, exhale, everything is что same as касается Nadi Shodhana. соотношений и всего остального, то это точно так же происходит, как и в Нади Шодхана Proportion, пранаяме. everything same, but the technique is like this. Okay, can we practice? Начнем заниматься. Okay, for 10 minutes Nadi Shodhana pranayama, then little bit relax, then go to the Surya Vedana. 10 минут Нади Шодхана пранаямы, потом немного расслабимся и Сурья Бхедана затем. Okay, we do with 4, 16, 8. Maybe we can give up this Bahir Kumbhaka. Окей. Будем делать 4, 16, 8, без задержки на выдохе. No Bahir Kumbhaka, only internal retention. Только задержка на вдохе. 4, 16, 8. Okay, 4, 16, 8. Okay? Sit straight. Сидим прямо. Keep the mudra in the finger. Пальцы в мудре. Well, relax the back muscle. Хорошо расслаблены мышцы спины. Don't open your chest. Okay, if you open your chest, you cannot take this abdominal breathing. Не надо раскрывать грудную клетку, иначе не сможете дышать животом. Keep the chin mudra, jnana mudra in your left hand. Левая рука в чин, джняна Nasika мудре. mudra in your right hand. Правая рука насика мудра.
Gently close your right nostril with the right thumb. Плавно перекрываем правую ноздрю правым большим пальцем, правую ноздрю правым большим пальцем. Leave the left open. Левая ноздря открыта. Exhale completely through the left nostril. The air which remaining inside. Полный Exhale. выдох слева. Okay, inhale. 1, Вдох. 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale. Right. Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog Prava. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog lever. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Prava with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. Prava. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dot level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With it. Prava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Prava. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4,
11, 12, 13, 14, 15, 16. With 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go clever. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Power. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdох lever and drop the hands down. И руку опускаем. Вдох слева. Okay, gently open your eyes. Плавно. Just relax the legs a little bit. Плавно открываем глаза и ноги расслабляем. Okay, ensure that during the pranayama you are taking the abdominal breathing, okay? Убедитесь в том, что во время пранаямы вы дышите животом. How many people were concentrating on the abdomen? Сколько людей были сконцентрированы на области живота? Only very few, okay? It's all for all the people, it's like always it moves. То есть всегда грудная клетка двигается у большинства. When it moves, what does it mean? Если грудная клетка двигается, что это значит? Напряжение. Tension. While you are breathing through the chest, it means there is a stress. Если вы дышите грудной клеткой, There is значит, some что вы force. находите в стрессе каком-то, силу чрезмерную применяете. Be aware. Это надо осознавать. When we do the abdominal breathing, you should get like a full abdomen should come like Когда мы дышим животом, a balloon when we blow. он полностью выходит наружу, как будто вы надуваете воздушный шарик. If you know this, if you take the structure of the lungs, Если взять структуру when легких, when the bottom of the lungs, the base of the lungs is expands, it started to push the diaphragm, it started to it started to push the abdominal contents. то есть когда начинает расширяться нижняя часть легких, она давит на диафрагму, которая опускается, и поэтому живот выходит наружу. How must be the abdominal breathing? Abdominal breathing must be when you inhale, abdomen should come like this. То есть когда вы вдыхаете, при правильном дыхании животом, он должен вот так выходить. It should move. Он должен Relax. двигаться расслабленно. But if you take the 24 hours, we take abdominal breathing only during our sleep. Если взять все 24 часа, вот животом мы дышим только во сне. When we are asleep, the abdominal breathing takes place naturally. Это естественно происходит.
but we are not aware. Но это мы не осознаем. But yogic practices we have to do with awareness. Но мы должны выполнять йогические практики с осознанием. For you people, you may think that you are getting the abdominal breathing. Вы можете думать, что дышите животом. Once if you use the chest, then you cannot activate the abdomen. Но как только вы начинаете использовать Okay, грудную let us have the клетку, experience. Okay, sit straight. но как только вы начинаете Sit. использовать грудную клетку, садимся прямо, вы You should know the перестаете difference работать between the животом. abdominal breathing and chest breathing. Сейчас мы будем делать переключение с дыхания на грудной клеткой на дыхание животом. Okay, first you do only the abdominal breathing. Okay. Вначале только животом дышим. Okay, 2-3 times only the abdomen. Don't use the chest. 2-3 раза без использования, не включая грудную клетку. Only the abdomen. Don't use the chest. Грудную клетку не включаем, только животом дышите. Keep the mudra in the fingers. Ладони, Keep the mudra in пальцы the в fingers. мудре, пальцы в мудре. Lot of people are forgetting about the mudras. Многие об этом забывают. Okay. Okay, open your eyes. Глаза открыли. Okay, so now you do the abdominal breathing full, then you inhale through the chest. Теперь мы делаем полностью вдох So called the животом, full yogic breathing. а затем включаем грудную You клетку. inhale abdomen deep, Вдох, complete, вдох полностью вдыхаем животом, then you open the chest. а потом открываем, расширяем, поднимаем грудную клетку. First fill the abdomen, then you go to the chest. И сначала концентрируемся на области живота, а потом включаем грудную клетку. Okay. Is it coming? Хорошо? Понятно? Can you able to do it? Okay. Mm. Now you forget everything. Okay. Сейчас все забудьте. You do only the chest breathing. Don't use the abdomen. Only the chest breathing. Только грудной клеткой дышим, не используем живот. Only chest breathing. Only the chest. Только грудной отдел. Вдох, выдох. Chest. Грудной клеткой вдыхаем, выдыхаем. Okay. So now, after inhaling the chest, Теперь после вдоха грудной клеткой then try to fill up the abdomen. попробуйте наполнить живот. Try. Open first to the chest, То есть вначале грудную клетку then открываем, inhale the abdomen. Fill the abdomen. а затем чувствуем живот, вдыхаем в него. Is it coming? No way. No way it happens. Unfortunately, in our daily life, we use the chest always. Но, к сожалению, в обычной жизни мы всегда используем грудную клетку. Here lies the secret of the breathing. И здесь лежит секрет дыхания. Why we are insisting the abdominal breathing, abdominal, because of this. И поэтому мы все время настаиваем на том, что дышать нужно животом. When I witnessed all the people during the, even when I say get ready for the Kapalabhati, okay, so inhale deeply. I saw so many people were doing. Когда мы готовились к Капалабхати, я просил глубоко If вдохнуть. you know how, Многие сделали once вот if you так. open, how can we do the Kapalabhati? Если мы вот делаем так, как мы можем выполнить дыхание животом? Живот расслабить, включить. So be aware. Старайтесь быть осознанными. We must know the both things. Like how to do, what are all the mistakes can happen. Мы должны знать, что делать, Both какие things. бывают ошибки. Then something goes wrong, our awareness will insist you, okay, here somewhere you are making mistake. И correct тогда, it. если что-то пойдет не так, то наше сознание скажет нам об этой ошибке, даст знать. Okay, now we move to the Surya Bhedra Pranayama. Сейчас переходим к Сурья Бхедана So the пранаяме. inhalation through the right
exhalation through the left always. Всегда вдох справа, выдох слева. Можно вопрос сначала? Мудру направлять вверх или вниз? So, Doesn't matter. You can keep like this or you can keep like this. You can bring the hands like this, no problem. ответ не So only важен, thing is как ладони лежат. But don't keep like a stiff like this. Но не надо вот так напрягаться. Don't sit like a straight like this. Не надо вот так прямо сидеть. When the people will ask you to sit, okay, it must be like a, То есть, если просят We cannot- сесть вас, we cannot make our back straight, impossible. невозможно выпрямить позвоночник полностью, If спину. you take the structure of the vertebral column itself, it's not straight. Если вы возьмете форму, если взять форму позвоночника, она же не прямая. Do you think Он is не it possible прямой. to make the backbone straight? Как вы думаете, можно ли позвоночник No вытянуть way. в одну линию? Because the Нельзя. backbone itself has its own curvature. Потому что там есть We cannot make it straight. естественные природные изгибы, которые нельзя выровнять. We can say erect. Мы можем сказать прямо We сели, cannot say right. но Straight. No way. мы можем сказать сядьте ровно, но сесть прямо невозможно. The straight in the sense, not stiffness. То есть сесть прямо это не жестко. If you see this, the Buddha sitting, Например, если вы увидите, как сидит Будда на изображениях, Buddha is sitting straight, он сидит прямо, like erect, relaxed manner. но расслабленно. If you ask a military person to come and sit, А если вот военного человека попросить сесть прямо, sit straight, how he will sit? как он сядет? It looks like stiffness. Это же есть напряжение. Soon he becomes tired. И скоро он устает. If it is stiff, you become tired. Если вы напрягаетесь, то быстро устаете. If you know how to relax, Если вы знаете, как расслабляться, so when you sit for any meditative posture, ensure that you are not stiff. то есть поэтому, когда садитесь в любую медитативную позу, убедитесь, что вы не напряжены. I was witnessing some people are sitting like this during Kapalabhati. Некоторые люди сидели вот так во время Капалабхати. It is absolutely stiffness. Это очень напряженное положение. Try to put this lower rib cage a little bit down. Старайтесь немножечко elevate like опустить нижние ребра, не If надо их once if you поднимать. elevate, then no abdominal breathing comes. Если вы будете поднимать ребра, не сможете дышать The rib must животом. be intact. Их нужно опустить. Okay, so sit erect. Сидим прямо. Any questions regarding the technique of Surya Bedana? Есть ли вопросы по поводу Сурья Бхеданы? Сколько циклов надо делать? How many cycles, repetitions should we do? No, it has to be decided by the individual. Это индивидуальный вопрос, то есть нет такого общего числа. Okay? There is no minimum, there is no maximum. Минимума и максимума не As far as существует. the Nadi Shodhana, Surya Bedana Pranayama concerned. Что касается, это в том, что касается Сурьи, Бхеданы и Нади Шодхана. Если усталость наступает, это возможно? And can you feel tired if you're starting to feel tired? Is it possible? Possible. When it's in the beginning, it's possible. Да, вначале, да, ну, бывает усталость. Possible. We should not strain, overstrain. Okay, when we feel like a tired, then you have to stop the practice. Пересиливать не нужно, если начинаете уставать, то останавливайтесь. Don't force yourself. Немножко затруднено дыхание правой ноги. And if it's not, if the right nostril is a little bit blocked. So there we need to use the Ujjayi. Okay, I didn't talk about the Ujjayi Pranayama. Но в этом случае надо использовать уджай, мы про нее не If the говорили. Ujjayi is effective, then block is not a problem at all. То есть, если вы дышите уджай вместе с Нади Шодханой, If то, understanding about the Ujjayi is right, то есть не страшно в этом случае, что одна ноздря заблокирована. Если вы правильно выполняете технику уджай, sometimes there is a great pathological conditions like a nasal polyp, ну, например, бывают иногда какие-то патологические where the состояния, nose is completely полипы, blocked. тогда носовые No way. проходы полностью So you заблокированы. have to correct that, then only we can do the Ну, pranayama. тогда это нужно исправить, и тогда уже заниматься пранаямой. For naturally, if any person, there is no one person who has completely opened both the nostrils. Но в нормальном состоянии нет таких людей, у которых полностью одинаково открыты обе ноздри. Both nostrils will be open in extreme people, those who completely purified their nadis. То есть обе ноздри одинаково открыты у тех редких людей, которые полностью очистили нади. There is a sutra in what are all the signs and symptoms where the nadis are purified. Kayasya krisata kantistata, the sutra says.
То есть есть сутры, в которых описаны симптомы очищенных нади, признаки. For such a people, both nostrils will be open always. У таких людей обе ноздри всегда открыты. Extreme states there. So if such a cases one nostril is blocked, so okay, before you do any pranayamas, if you do some good back bendings, like you stand straight and then you hold the back, and then if you try to do for just 30 seconds, 45 seconds, then slowly it opens, immediately it will open. Ну, в обычном состоянии, если одна ноздря сильнее, намного хуже дышит, чем другая, то можно сделать некоторое количество прогибов назад, фиксации 30-40 секунд, и тогда ноздря Few откроется. times it opens. Go for Ustrasana or the Ardha Chakrasana. Устрасану или артичакрасану сделать можно It will несколько open. раз. Immediately it will open. So it Сразу will- ноздря откроется. Okay, we proceed to Surya Bedana. Переходим к Сурье Бхедане. Дняна Мудра. Левой рукой Насика правой. Gently close your left nostril with the little and ring finger. Левую ноздрю перекрываем безымянным и мизинцем. Left nostril with your right little and ring finger. Левую ноздрю перекрываем маленьким и мизинцем и безымянным пальцем. Leave the right open. Правая открыта. Okay. Exhale completely through the right. Полный выдох справа. Inhale right. Вдох справа. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With the flavor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close the left, open the right. Inhale. 1, Левую 2, открыли, правую 3, закрыли. 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, Выдох слева. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close the left, open the right. Inhale. Левую 1, ноздрю закрыли, 2, правую открыли. 3, Вдох. 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With flavor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close the left, open the right. Go. 1, 2, 3, Снова справа вдох. 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With flavor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do prava. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Proud. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Proud. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. With 13, 14,
15, 16. Breathe. Level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Bravo. 1, 2, 3, 4. Antartum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Bravo. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Bravo. 1, 2, 3, 4. Antarkumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. With level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Brava and drop the hands down. И руку опускаем, вдох справа. Okay. Gently release the mudra and relax your legs. Плавно отпускаем мудры, расслабляем ноги. Почему делается чандра бхедана? Why don't we do Chandra Bhedana? Generally, even the classical textbooks never says that you need to practice Chandra Bhedana. No. В классических текстах нет указаний на то, что нужно практиковать Чандра Бхедану. Because if you take the Surya, it has the two qualities. То есть, если взять Сурью, у нее два качества. One has the light, another one has the heat. То есть, одно это свет, второе тепло. Light can give the clarity. Свет может дать ясность, The heat can burn out your toxins. а жар, огонь уничтожает ваши токсины. Whereas if you take the Chandra has the two qualities. Если взять Чандра Нади, то у Чандра Нади также два качества. One is the darkness, Темнота another one is cool. и холод. So the coolness brings us the lethargy, the dullness. Ну и сон, это самое... Это dark or what? Dark. Темнота приносит нам... Darkness, it never gives the clarity. То есть Whereas темнота, the она cooling приносит effect will нам... brings us the lethargy. То есть охлаждающий эффект вводит нас в состояние сонливости, летаргии, а So- темнота никогда не приносит ясность. Even all the classical textbook, even though they mention about the Chandra Bhedana Pranayama, they very clearly states that please don't practice Chandra Bhedana. Поэтому, хотя в классических текстах и существует описание Чандра Бхедана Пранаямы, там всегда есть указание на то, что ее практиковать не нужно. We can use Chandra Bhedana Pranayama in a therapeutical aspect where there is a people are suffering from migraine, hyperactivity. Such a cases, yes, we can practice. Мы можем использовать Чандра Бхедану в терапевтических целях, когда человек, допустим, страдает от мигрени или повышенного давления, тогда, да, она применяется. As a spiritual practice, it can't be practiced. Но ее нельзя выполнять, использовать как only духовную Surya. практику, только Сурья Бхедана. А что физически дает задержка дыхания на выдохе? Еще раз. Физически дает Физически? дает задержка дыхания на выдохе. Yes. No, say the kumbhakas, the purpose of the pranayama is to stopping the breathing. Цель пранаямы – остановка дыхания. The purpose is to stop the breathing. That's all. How to reduce the expenditure of the energy. То есть как уменьшить расход энергии. Whether it's a bahir kumbhaka or andar kumbhaka,
the effect is mostly the same. Поэтому у Антары Бахир Кумбхаки эффект приблизительно одинаковый. For example, if you take 64 and the 32, if you take the 16, 64, 32 and 32, for example. Например, если взять такое соотношение. Why not Kumbhaka like this? Why don't you bring this 32 here? Почему задержка на выдохе меньше, It is чем на also the вдохе? Kumbhaka, but it will be very difficult. Это очень тяжелое соотношение, так дышать сложно. That's why they split it into two, What split it into two? like this one, like Andar Kumbhaka and Bahir Kumbhaka. They split it two parts. Kumbhaka is the Kumbhaka, but you cannot have the 64 here, or you cannot bring the 32 here. It will be very difficult. I don't understand. See, retention means like this is Antar Kumbhaka, this is Bahir Kumbhaka. Это задержка на вдохе, задержка на выдохе. But why they split these two manner to make it more easier? Объясняется, почему мы кумбхаку разделяем на две части. Задержка на вдохе и задержка на выдохе. The purpose is to conserve, stop the Цель у breathing. кумбхаки и у той и у другой сохранить энергию. Because the energy consumption takes place maximum, our expenditure takes place only through the breathing. Поскольку основная причина, в основном энергия расходуется именно через дыхание. That is why the pranayama has the higher value as far as the hatha-yoga practice is concerned. Именно поэтому у пранаямы, наверное, наибольшая ценность среди всех техник хатха-йоги. Even they say is that if you take the as far as the part of the asana concerned, kuryat tadasanam stairyam arogyam cha angalagavam. They say the asana practices can makes your body like easier and stability. Поэтому говорят, что практика асана, она делает наше тело более стабильным и легким. But when they talk about the pranayama, there are several explanations as given. Но когда мы говорим о пранаяме, дается несколько объяснений. We know what is the purpose of doing asana. Мы знаем, в чем цель практики асаны. What is the purpose of the asana practice? Какова цель практики асаны? Yeah, it is the purpose to prepare your body Да, for the подготовить тело для практики longer time пранаямы, to do the pranayama. That is the purpose of the asana. чтобы можно было выполнять пранаяму дольше. That is the purpose. Okay, so next we move to the next pranayama, Brahmari. Сейчас мы выполнять будем брамари. So Brahmari pranayama is the laya pranayama. Это лая пранаяма, The tranquilizing pranayama. расслабляющая, растворяющая. If you take the classification of the pranayama, Если брать классификацию пранаям, purifying pranayama, очищающие, heating pranayamas, согревающие, cooling pranayamas, охлаждающие, tranquilizing or laya pranayama, успокаивающие или лая пранаяма, balancing pranayama, балансирующие and vitalizing pranayama. и дающие жизненную энергию. Something we can classify the pranayamas into Вот this. таким образом можно поделить техники пранаямы. If you take the Nadi Shodhana pranayama comes under purifying as well as the balancing pranayama. Если взять Нади Шодхана пранаяму, это одновременно очищающая и балансирующая техника Surya пранаямы. pranayama is the heating pranayama. Сурьябхедана согревающая. Sitali and Sitkari and Chandra, they all comes under the cooling pranayama. Ситали, Ситкари и Чандра пранаяма охлаждающие. Brahmari and Ujjayi pranayamas comes under the Laya pranayama. Брамари и Уджая Tranquilizing. это лая пранаямы. Bastrika comes under vitalizing pranayama. This way we can classify the pranayama. Бхастрика та, которая дает жизненную силу, оживляет. So, generally what is Laya? Что такое лая? What is the tranquility? Что такое расслабление, растворение, спокойствие? Okay, what is Laya? When there is no thought exists, that is called Laya. Лая – это состояние без мыслей.
When there is no thought, that is called laya. Why all people we like sleep? Why? Почему мы все любим спать? Everyone likes sleep. Why? Because, no, there It are is no- it is laya. It is the laya. Потому что это состояние лаи. There is no more thought. Мыслей нет. Can you say without I and my there is a thought? Можно ли, Give some example. возможно ли иметь мысли без я и мое? No I and no my. Give some example of thought process. Дайте пример мыслительного процесса, где нет вот этого понятия я и мое. If you analyze the mind, Если проанализировать ум, mind is a component of 4 factors. он состоит из 4 частей. The mind, if we say mind has the 4 components, they are called manas, buddhi, chitta, ahankara. These 4 processes combined together forms the mind. Эти 4 составляющие, они и формируют наш ум, наше сознание. If we analyze the thought process, then we can find. Если проанализировать мыслительный процесс, все они там нам находятся. Without I and my, there is no more thought exist. Без я и мое мысли не impossible. существует. Это невозможно. И цель Брамари Пранаямы – это убрать мыслительный процесс. So how to do this pranayama? Как ее выполнять? So we are not going to use the fingers. Мы не будем использовать пальцы, So it means we are going to use the both nostril. мы будем дышать 2 ноздрями. We use the finger only in case of Nadi Shodhana and Surya Bhedana pranayamas. Только во время Нади Шодханы и Сурья Бхедана мы используем пальцы. In all other pranayamas, we are not going to use the fingers. Во всех остальных пранаямах этого нет. Which means we are going to use the both nostril. So, in this pranayama, we are going to use inhalation and exhalation both through the nose. Вдох и выдох через обе ноздри. We inhale deeply, and then during the exhalation, we are going to produce this honey bee sound. A female делаем- honey bee. Мы делаем полный глубокий вдох и на выдохе производим звук, как пчела, похожий на звук, на жужжание пчелы. The sound must be soothing, Он должен быть мягкий, very sharp, острый, and at the same time, it must be longer. ну и долгий. What is the purpose of producing the sound is something to tune to your own vibration. И цель вот этого звука – это настроиться на собственные вибрации. How we know that every one of us have the vibration? Все мы знаем, что у нас есть собственные вибрации. How can we say this? Как мы можем это понять? Do we all have the vibration? У нас у всех есть вибрации. Можем это понять по взаимодействию с другими людьми. You can understand it during intercourse with other people. With the other people. Sometimes when you see the new people, Например, когда новых людей встречаем, да, you see 4 people. You never saw them before. вы видите новых людей. You never contacted, never saw them before. До этого никогда с ними не общались. When the first appearance, Вот первое впечатление. we say some person, okay, he looks very good. Вы смотрите и говорите, вот он приятный человек. Sometimes we say he is not looking good. Иногда наоборот. Why such a things comes to Почему us? это происходит? You feel vibration. Because the vibrations, when it suits, then it matches. When it doesn't suit, it's hitting. Потому что мы ощущаем вибрации, если они подходят нам, то человек нам нравится, если нет, то начинаются проблемы. If you take the examples with the greater yogis, all the vibrations to suits them. Если взять для примера великих йогинов, им подходят все вибрации. Patanjali Yoga Sutras say that ahimsa pratishtayam tat sannidhav vairatyagaha, as Patanjali says. That is the critical example to tune to the vibration. В Патанджали Йога Сутрах есть такой пример, там говорится о том, каков человек, как он ощущает себя, если у него хорошая практика ахимсы, When ненасилия. the love unfolds, Когда приходит любовь,
then there is no more likes and dislikes. Не существует влечения и отвращения. When there is no more likes and dislikes, it started to attract everything. И тогда такой человек начинает все привлекать. A person who establishes in ahimsa, in front of them, the enmity will vanish. Человек, который утвердился в Ахимсе, в его присутствии влечение, отвращение, все вот эти эмоции исчезают. Okay, going to the pranayama, okay? So we have only 5 minutes, at least we cover. So in this pranayama, we are going to produce the sound like after inhalation. После вдоха на выдохе мы производим We are звук. going to produce the sound like if you move your chin slowly, head and front and back, that is the amplitude varies. Если вы во время этого звука на выдохе будете немножечко двигать подбородком, то почувствуете, что амплитуда немножечко разнится. In one place you started to feel your vibration. И в Some какой-то place. момент вы почувствуете вибрацию. You have to tune to that. You have to try to get that vibration. Вам нужно постараться добиться этой вибрации. If you know how to tune to this vibration, then you never need any more people. Если вы сможете настроиться на такую вибрацию, вам больше не нужны будут другие люди. Then you will be always going. You will be always want to be alone. Вам всегда захочется быть одному, Because we know how to tune to ourselves. потому что вы получите возможность настраиваться на самих себя. Okay, so now we are going to do this, okay? We are going to do it continuously. Мы будем это делать одно за другим, без перерывов. Okay, once we started, you inhale, then do the Brahmari like Вдох, this. брамари. Then the sound air over, then inhale again and sound. Как только выдох закончится, сразу вдох и опять. Okay, начинаем. after some time, I ask you to close the ears. Через некоторое время я попрошу вас закрыть уши, Okay, take these 2 thumbs 2 больших пальца and take this small kizilok. и козелок. Take it out and then try to put the fingers inside. Козелок Close внутрь like this. засовывать не надо, просто Okay, пальцы now в drop the дырки. hands. Okay, you don't hear anything. Сейчас руки опустите, ничего же не слышно. Like this. Okay, so just gently close, gently pluck the hole. Okay, Просто мягко перекрывайте дырки. don't try to touch the fingers inside. Okay, Не надо их прям так засовывать внутрь пальцы. some people. Okay, just to pluck it gently and keep the rest of the 4 fingers on the top of the head. И остальные пальцы на макушке. Okay, once if we say close the ears, generally what happens when we close, there is a drastically the sound goes down. For example, people used to produce a sound like this when they Обычно, когда уши закрывают, почему-то тише становится звук. Hands down. значительно. It will go. Usually it drastically goes down. Be careful that you are not reducing it. То есть надо внимательно следить, чтобы звук тише не становился. Okay? So after closing the ears, just you count to yourself, okay? Just five rounds. Когда мы попросим вас закрыть уши, вы делаете то же самое еще 5 раз. Ну, то есть After продолжайте closing, мычать you на should do it 5 выдохе. rounds. Okay? Okay, sit straight. Садимся прямо. Close your eyes. M. Yes, by singing Lip closed. губы закрыты, и мы фактически пропеваем М. Мычим. Okay? Okay, sit straight. Так, садимся прямо. Close your eyes. Глаза закрыли. Расслабили мышцы спины. Mudra in the fingers. Ладони в мудре. Gently, slowly inhale. Медленный вдох. Stop. И начинаем. Louder. Громче.
Gently drop the hands down. Плавно опускаем руки. So while you are closing the ears, did you have any thoughts? Пока вы закрывали уши, были какие-то мысли? What was your experience? Каков был ваш опыт? Звон просто происходит. It's emptiness. Ощущение пустоты. That is called shunya. Шунья. So without closing the ears, we should get such vibrations. Те же самые вибрации нужно получать, не закрывая уши. Such an experience comes, then our Brahmari Pranayama is up to the mark. Если приходит этот опыт, значит брамари мы выполняем верно, правильно. Okay, this is about the Brahmari Pranayama. То, что касается брамари. So that's it for today. На сегодня все. It's already, yeah. So thank you very much. Большое спасибо.